ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಅ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಎಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 22t minus 11t square, then the total distance traveled by the ball is, okay, if a ball is thrown vertically upward and the height s reached in time t is given by s is equals to 22t minus 11t square, then the total distance traveled by the ball is, okay. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಹೈಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಿದಾಗ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 22t ಮೈನಸ್ 11t ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಫೈನ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ, ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 22 ಮೈನಸ್ 22t, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು, change in distance with respect to time is nothing but velocity. Velocity v is equals to 22 minus 22t, correct. Change in distance with respect to time is nothing but what, students? Velocity. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಫ್ ಅ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದಾಗ at this point, that is at maximum height, the ball can travel. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, velocity is equals to 0, correct or no? At this topmost point velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ students, 0. So therefore at topmost point, correct, ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಾಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. At topmost point, your change in distance with respect to time, which is equals to velocity, is equals to 0. So ಈ equation ಅಲ್ಲಿ from 1, if I name this as 1 implies what? It is nothing but v is equals to 0. So this implies 22 minus 22t is equals to 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ t value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, t is nothing but 1 second. So the total time reached by the total time taken by the ball to reach topmost height is students 1 second. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ by ball is nothing but s is equals to total distance traveled by ball in 1 second ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. in 1 second is equals to s into 22 into 1 minus 11 into 1 square, correct. so s ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 22 minus 1 square ಅಂದರೆ 1, 22 minus 11 is nothing but 11, okay. so 11 units. Total distance traveled by the ball in 1 second is nothing but 11 units. So ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 11 units is the correct choice for this question. I hope students ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.